אפרים, תודה, Yeah. תודה Yeah. ורה. אני רוצה להגיד לנחמה שאני כתבתי לאפרים שהוא יעלה ליוטיוב את הפגישות האחרונות שלנו, והוא לא עושה את זה. תוכלי לכתוב לו? אולי הוא אוקיי. גם במילואים? אולי הוא גם במילואים. זה יכול להיות? לא, אולי זה לא תשובה, כן? לא, אז- התשובה הוא צריך לתת. בדיוק. אז אולי נחמה יכולה לכתוב לו אוקיי. שהוא יעלה ליוטיוב, שהוא יתחיל להעלות ממספר 277. עד 276 הוא העלה. 277? Yes. So Okay. you shall begin from 277 onwards. Okay. טוב. Heint is Sonntag, der 30. Oktober 2023. היום יום שני, סליחה. היום יום שני, זה נכון, 30 באוקטובר? כן. 30 באוקטובר 2023. We are now in the frame of learn Yiddish and Yiddish literature online. This is our meeting, if I am not mistaken, 283, more or less. But the date is the correct date. And we are supposed, and we will do that today, to go on reading Sholem Aleichen's Nishto Kainais. What I want to say before we begin to read more is that we are meeting in very, very harsh circumstances. While in Israel there is a war, and in my opinion, every step we can do here in Israel to keep some routine is welcome. And because of that, I am trying by all means to keep the routine of our meetings as if there is no war. But I must say that today, a couple of hours ago, there were bombs in Jerusalem. So if, God forbid, there will be again such a thing in Jerusalem, I will be forced to leave the room where I'm sitting now and go to our shelter room. If that will happen, I will be back in 10 minutes. So I'm telling you that so we can continue with what we are doing, just in case there is something in Jerusalem. Generally speaking, in the 3 weeks and a half in Jerusalem, there were not many problems.
I think that during these 3 weeks and a half, there were 3 or 4 times without any casualties. Now, the whole state of Israel is waiting to see if the situation will come to an end, and people who know more than we say that this will be a long period of insecurity. Let's hope the whole thing will come to an end soon. I am optimistic in the moment when I say to myself that here in Israel we have to consider what is happening now in a broader context of the coming months or years. I have no doubt that this will end, but we don't know when. And because of that, we are trying here in Israel to keep the routine of our lives as possible, as it is possible. And we don't close ourselves at home, and do what we can as if there is a normal, in quotation marks, routine. And it seems that this is the only way to cope with the situation. Until today, when I hear radio, and I hear a lot, anyone, also the political commentators and the military commentators, are asking themselves, how come that it happened what happened in October 7th? There are no answers until today. How could happen what happened? I guess, and I hear that a time will come when we will have to make a reckoning. Es wird kommen eine Zeit, wenn wir dürfen analysieren, was ist geschehen Oktober 7. Aber jetzt sagen alle, als man darf sich konzentrieren zu tun 2 Sachen. Eine Sache ist, gehen weiter mit der Milchome, כדי endigen. Und die zweite Sache, was ist öfter die erste, suchen alle Wege, כדי wir sollen können zurückbringen die 200, ist der Rhythmische wegen 240 Israel-Menschen, was befinden sich in Gaza. Wir gehen nicht dazu, zu lehnen weiter Sholem Aleichems Brief Oistoisch
zwischen zwei Schneiders, einer in Mizrach-Europa und einer in Amerika. Eine Sache, was ist geschrieben geworden in 1907, 1907. Und wir lernen, und die Schaffung von Shalom Aleichem, weil wir suchen Parallelen zwischen 1907 und unserer Zeit. Und der Titel von Shalom Aleichems Schaffung Nishto kein Nice, der Titel allein ist sehr ein interessanter. Also wie Jiden haben gelebt in Mizrach-Europa und im 20. Jahrhundert, fühlen wir heint, als es geschehen ähnliche Sachen, similar things, in 2023. Und wir proben, sehen, was ist dieselbe Situation, was ist anders. Den vorigen Mal haben wir gelernt, wegen der Sprache, was Sholem Aleichem nutzt in dem Brief von dem Schneider von Mizrach-Europa. Und mir ist gewesen wichtig zu kommentieren mit euch, was der Schneider von Mizrach-Europa, wenn redet wegen die Migranten kein Amerika, nichts dem Wort lesen, anstatt lernen. Und ihr gedenkt, als Amy und Nechama und Vera haben gefunden in die Wörterbücher der Riker bei Max Weinreich, als das Wort lesen wird dort angewiesen wie ein Wort, was man nutzt nicht heutzutage. Weil das ist ein Germanism. In Standard Yiddish, in Yiddish, was alle kennenlernen und verstehen, sagt Weinreich, darf man nutzen das Wort lernen. Und ich habe gefragt, ob ihr gedenkt, ich habe euch gefragt, was Sholem Aleichem lost dem Schneider von Mizrach-Europa nutzen das Wort lesen und nicht das Wort lernen. Nechama, את זוכרת, ihr gedenkt was? Wir haben... לא, ich gedenk nicht, dass wir haben gerecht wegen dem. Ich gedenk nicht viel, wo ist gestanden dem Wort lesen. Ich gedenk. Lesen die grüne Sachen, die Papers. Denn da in Amerika lässt man nicht die Papers auf Yiddish. Vera, האם את זוכרת שאנחנו דנו בדבר? אינני הייתי בשיעור, אז אני
לא, אוקיי. אימי, האם את זוכרת? I don't remember talking about this word. Are you mixing it up with Aaron Seitlin's poema? לא, לא, אפשר? לא, לא. לא, אני מדבר על טיילור, the Taylor of Eastern Europe. כן. I think so. את אומרת, נחמה, that I am mixing it? Maybe. Maybe you are right. Ich gedenk nicht, als das Wort ist, wir haben geredet wegen dem Wort. לא, מירום, נחמה ist gerecht, מירום gerät wegen dem, aber mit ein paar Wochen zurück, wenn wir haben gelernt Monolog in kleinem Yiddish. Okay? I think we talked about the folkloric way that the Schreiber is writing his letter and how he's thinking. Right. Aber ich will Easter etwas sagen, wegen, and you are right, Nechama, Zeitlin, in Monolog in kleinem Yiddish, lost dem Baal המונולוג, sagen, as in America, okay, lässt man nicht die grüne Papers, die jiddische Zeitung. Und ich habe sich abgestellt mit Wochen zurück, für was Zeitlin los dem Baal Monolog nutzen dem Wort lesen anstatt lernen. Das ist dasselbe Wort. אימי זוכרת משהו על זה? No, I don't Okay. remember. אוקיי, אז אני אסביר עכשיו. מירום gesagt ומירום gelernt Monolog in kleinem Yiddish, as der Baal Monolog is an assimilated Warsaw American Jew. Und wir haben gewissen, wie soll der Baal Monolog bei Zeitlingen is an assimilated American Jew. Wir haben gesagt, dass nützt, und wir haben gewiesen, als Sachwörter genommen von Englisch. Aber ich will sagen, als wenn der Baal Monolog nützt dem Wort lesen anstatt lernen, tut Aaron Zeitlin a very shrewd move. Aaron Zeitlin will weisen, als der Baal Monolog hat nicht gemacht a jump. Hat nicht gesprungen von sein Warschewer Jiddisch gleich zu die englische Wörter. Das, was Aaron Zeitlin tut, wenn los dem Baal Monolog nutzen dem Wort lesen anstatt lernen, Zeitlin will weisen, als es ist da ein Prozess, ein Tahalich, ein Prozess. Der Baal Monolog
kommt von Warsche und redet Yiddish, Warschewer Yiddish. Aber in die 20 oder 25 Jahre, wo der Baal Monolog lebt in Amerika, sein Assimilatieprozess ist das, was wir wollten gesagt, auf Englisch, very gradual. Entschuldig mir, the taxi is da, as if that's game. Okay, Okay, I'm gonna Okay. watch the video of YouTube and I'll send Ephraim an email, okay? Ashelem Dank. okay, בבקשה, להתראות. Okay, bye-bye. Zeitlin will weisen, als der Baal Monolog springt nicht, he doesn't jump from his Warsaw Yiddish to Americanisms in monologue in plain Yiddish. And because of that, I think he lost the Baal Monolog in dem Prozess von Assimilatie לעבור בתחנת ביניים, to go through a Intermediate. intermediate stage. Mhm. Lesen is an intermediate stage, and I will explain why. Because lesen, when we look at the dictionary in Weinreich, he says, he has the word lesen, but he makes a mark there, he says, not recommended, because it's a Germanism, a German, of a word of German origin. And then we can ask ourselves, and we have to ask ourselves, if the word lesen the Baal Monolog uses is an intermediate stage, from where has the Baal Monolog this word? He comes from Warsaw. In Warsaw, there is no lesson. There is no German element in the Yiddish of the Jews from Warsaw. So from where has the Baal Monolog the influence of lesson, of a Germanism? And the answer is, my answer is, that the Baal Monolog did not invent the word lesson instead of layman. Because in America, in the 19th century, we had an immigration of Jews from Germany. And in America, beginning with 1897, there was a very popular Yiddish paper called Vorwärts. The Vorwärts began in 1897, and who was the editor of the Vorwärts? Abe Kahan, a very well-known Yiddish journalist who used Yiddish, because Vorwärts was a Yiddish paper, but with a strong influence of
Germanisms in the Yiddish of the forwards. And the forwards influenced during the 20th century every Jew who lived in America. And Jews became readers of the forwards, and they acquired a lot of Germanisms in their Yiddish. And since the Baal monologue lived in America until the moment he met Aaron Zeitlin for more than 25 years, I say that maybe that for the Baal monologue, lesson Yiddish papers is a clear influence. Dafka, how do you say Dafka in English? Oh, How? let's see. Clear influence, Dafka. It's very hard to translate, Dafka. Right. I would just say Dafka, now that I know the Okay, word. so the Baal monologue is influenced by the Yiddish culture of the forwards in America. And maybe that this is the reason that in the process of assimilation, an intermediate stage is the culture of the forwards, where you will find lesson, I guess, and not Leonin. Especially in the 20s and 30s and 40s. So what I try to argue is that Aaron Zeitlin, by putting in the mouth of the Baal monologue the word lesson, Zeitlin tries to mitigate the process of assimilation the Baal monologue went over, and Zeitlin tries not to jump from a literary point of view and to show how in a Paulatin way, if you can say so in English, the Baal monologue acquires the influence of German in forwards on the Jews, and is part of a process of assimilation which is a slow process, which has intermediate stages in the Yiddish in America. And if what I say is true, Zeitlin did a very good job. יש שאלות או קומנטרים של ורה ואימי? Until now? Why did Kahan use a more Germanic Yiddish? Is it because of that's where he came from, or? If I understand your question, you are asking why Abe Khan used in forwards. Yes. Because in the 19th century,
this was the Yiddish immigrants brought to America, to New York, not from Eastern Europe, but from Europe. Okay. Yes. So, and it occurred to me when you were talking that, so would you say that, the forwards was a sort of, what do I want to say? Like it helped to kind of integrate all of the Yiddish speaking. Exactly. Yeah. Exactly. The Forwards, which was a very, very influential Yiddish paper in the States, I am sure, I cannot enter now into details, but I am sure that it was a big influence in the Yiddish culture of American Jews in the 20th century. If it No doubt. if it influenced their language itself, Yes. then, you know, it would kind of make them more homogeneous in the language. All of the Yiddish speakers from the different parts of Europe, the ones who had more German, the ones who had more Russian. More German. Right. More Germanic, I would say. But the ones who came from Eastern Europe would be picking up. Right. Yeah. Because they would have, from in one other words, side, for them it was Yiddish. From the other side, it was a Yiddish which was not exactly Warsaw Yiddish. I guess what I'm thinking is that it must have helped to give all of the Yiddish speaking Jews from different areas more like a common language. Right. Eventually. Okay. Right. Which This is is a fascinating. process. Which is a process which we can expect, of course, in a new country under the influence of a very important editor like Abe Kahn. And I would recommend, we cannot do it now because it will be a deviation of what we are doing, but I would recommend to read about the Forwards and its influence on American Jewry. I just have one last thing, which Yes. is so what's interesting is even to today in America, in the setting of the synagogue, while speaking English, Jews will say Lein Torah. It's always Lein Torah. Oh, do you know very interesting. And so I'm wondering if maybe they might have used Lezen speaking Yiddish. Maybe their parents or grandparents were using Lezen in a sort of secular setting, but the Lein stayed as part of that phrase. I guess, Amy and Vera, that the use of the word lesson, when we find the word lesson in Weinreich, who says that it is not recommended, what he means to say is that in early stages of Jews in America, lesson was used, but it's not recommended now because Weinreich is
the main agent of standardizing Yiddish. And if you aim at a standardized Yiddish, you should say what should not be integral part of the standard Yiddish, and what it should not be a standard part of standard Yiddish are all the uses of words from the past, which were influential at the beginning or the first half of the 20th century, because the immigration. And Uriel Weinreich is a proof that there were intense and very fruitful intents to put aside influences from the beginning of the 20th century, which came because of immigration of different groups. And in order to standardize, you must say what goes in and what goes out. Yeah. Now, of course, that what I am saying now should be proved if we or someone will make a research about the Yiddish in forwards and the Yiddish of early immigrants in the 20s and 30s. And if there will be a kind of description how the Yiddish in America changed after decades of Jews living there. ורה, יש לך מה להגיד על מה שאמרנו עד עכשיו? ורה, שומעת? כן, אני שמעת. לא, הבנתי בעצם. כן, את מסכימה? כן, כן. כן. כנראה שככה זה היה. מעניין שעכשיו כנראה בפורוורדס מה שכותבים, כותבים ביידיש לפי הסטנדרט, כן? בטח, אבל זה כבר תקופה אחרת. כן. זה אחרי איבו עבר. המכון איבו עבר לאמריקה. כן, מווילנה. מווילנה. וכמובן שזה כבר תקופה אחרת. כן. אנחנו מדברים עכשיו על בעל המונולוג, שהוא שייך לתקופה מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, לתקופות אחרות, וגם אהרון צטלי כתב מונולוגים פליינים יידיש, כמו שאמרנו, 46. כן. זה כאשר איבו עוד לא התבסס, עוד לא התחיל להשפיע על ניו יורק ועל יהודי אמריקה, כמו שהוא משפיע כיום. אבל יהודים מגרמניה
היו בכמות קטנה מאוד, אני חושבת, באמריקה. כן, אבל זה לא רק יהודים מגרמניה. זה השפה הלא סטנדרטית שהייתה קיימת באירופה. אתם יודעים שעד שהייתה סטנדרטיזציה של לשון יידיש בעקבות הוויינרייכים, עברה תקופה מאוד ארוכה של עשרות ומאות שנים שכל אחד כתב ודיבר ביידיש איך שבא לו. כן? העניין של סטנדרטיזציה של לשון יידיש זה עניין יחסית מודרני. ביידיש שאומנם דיברו בה וכתבו בה במאה ה-19, זה היה משמש אחד גדול. כל זמן שלא הייתה סטנדרטיזציה. ויש אפילו ספרים ומחקרים איך נראתה יידיש בכל מיני אורתוגרפיות וכל מיני דיבורים. למשל, היה מה שקראו קונגרס יידיש, שזו יידיש שיהודים היו מדברים באספות בינלאומיות, בקונגרסים הציוניים. זו הייתה יידיש עם השפעה גרמנית חזקה ביותר. כן? אני חושב שלצערנו לא מספיק כתבו ולא מספיק חקרו מה קרה עם האורתוגרפיות ביידיש ועם הדיבור ביידיש לפני שאיבו הביא לסטנדרטיזציה שאנחנו מכירים היום. ואתם יכולים לראות את זה, המשמש הזה והבלגן הזה, גם באורתוגרפיה, בכתבי עת שהופיעו ביידיש במאה ה-19 ובמאה ה-20 עד ימינו. כי הסטנדרטיזציה של האורתוגרפיה ביידיש עד היום לא התקבלה בכל מקום. פרסומים של איבו כן. האוניברסיטה העברית בירושלים השתדלנו שכשאנחנו פרסמנו ספרים ופרסמנו הרבה ספרים שיהיה לפי כללי איבו. אבל בכל מיני פרסומים אחרים ובעיתונות הבלגן עוד חוגג, וודאי אצל היהודים הדתיים שעד היום מפרסמים עיתונות ביידיש והאורתוגרפיה היא בלגן אחד גדול. כן. כן, ראיתי בספרים של יצחק פרץ. כן? של יצחק ליבוש פרץ? כן. מה זה הספרים? איזה אדישנס? איזה הוצאות? לא, זה ישנים. אז כן. שם יידיש אחרת.
נכון, אורתוגרפיה אחרת. כן, לא הייתי אומר יידיש אחרת, אבל אורתוגרפיה אחרת. נכון, מה? נכון, נכון. הבעיה של האורתוגרפיה היא בעיה מעניינת מאוד, האורתוגרפיה ביידיש. יש למשל כלל, חוק כזה באורתוגרפיה ביידיש, במאה ה-19 ובמאה ה-20, לפני סטנדרטיזציה של איבו, שהאורתוגרפיה ביידיש הישנה הלכה לפי הגרמנית, כן? Yep. למשל, אני אחפש דוגמה, אין לנו זמן להתעסק בזה, אבל אם היינו קוראים טקסטים, היינו רואים, אולי פעם Well, נעשה את זה. For Okay. example, they'll put a hay, an extra hay, like Right. in or something like that. נכון, Because וזה הולך לפי הגרמנית, זאת אומרת, היה ניסיון באורתוגרפיה ביידיש במאה ה-19, ועוד קודם, וגם במאה ה-20, to spell Yiddish words as if they are written in German. כן? letter by letter. איך אמי? Letter by letter. Right, In other words, each letter, corresponding letter. right. And not Yeah. taking into account that people who speak Yiddish speak differently, and then you have to spell the words in Yiddish differently. It's a very interesting topic. The relationship between the orthography in modern Yiddish and the German roots of many words. Okay. Do you think that that they went to the German spelling because it was the time when they weren't really sure they had a legitimate language? They thought that that Yiddish wasn't a real legitimate language. It was a jargon, a dialect of German, and they Yes, it's that. partly that, but it also because they had no model That's how true. they have to spell their new culture. Yes, That's true. Yeah. That's the question, and it took scores of years, even until now. Why? Because a person from the folk of the Jewish people who speaks Yiddish, he at the same time is not conscious that he is using a modern new culture in Yiddish. The consciousness of what you are doing when you speak a language or you write a language, this consciousness is not an integral part of the peoplehood. It's only an integral part of the specialists
who understand that orthography and way of speaking is part of a culture. It takes generations to understand that you are part of a modern culture who borns שנולד איתך. Yeah. Now, I understand that because when I learned Yiddish with Shmuel Rozhansky in Buenos Aires in the seminar for teachers, yeah, the first thing he told us, and I was then 15, 16, Shmuel Rozhansky, our teacher of Yiddish language and literature in the seminar of teachers, the first thing he told us, we said are beginning a course to learn Yiddish. So please, you have to go and buy, so he told us, you have to go and buy מחברת. איך אומרים מחברת? Notebook? Heft? A notebook of 100 pages. And he said, half of this notebook, 50 pages, you will write Yiddish literature. And there you will copy what my class is about Yiddish literature. The other half of the notebook, another 50 pages, he said, you will write Yiddish grammatic. And there you will write everything we will learn about Yiddish grammatics. These were his words. So from the beginning, he told us in our classes about Yiddish language and literature, we will have lectures about two different but connected aspects of Yiddish culture. What is grammatic in Yiddish? Because Yiddish has a grammatic. No one can say something in Yiddish a piacere how he wants. There are laws. And from the other side, we have a literature in Yiddish which didn't begin in the 20th century. We have a culture hundreds of years with a culture, with a literature in Yiddish. So what Shmuel Rozhansky did to us, he put an order in what we knew, in what I knew, because I came from my home knowing Yiddish, but not knowing exactly how to write it in a standardized way. And knowing also a little bit literature, but Shmuel Rozhansky
made a systematic way of looking at it. Okay. But I must say, in the seminar of teachers in Buenos Aires, we, which had 15, 16, 17 years, those who learned in the seminar of teachers with at that age, compared with those who could learn and didn't learn in the seminar of teachers, but were also youngsters of 15, 16, 17, we were maximum 5% of the potential of students who could have learned. So we were a minority in the young Jewish population in Buenos Aires. In other words, I would say every group of learners, every group of people who have the fortune to learn about its own culture in an orderly way, always such a group is a minority. And in Buenos Aires, we were a minority because it was a seminar for teachers. We were those who have to teach all others what Yiddish culture is, what Yiddish literature is, what Yiddish orthography is. And by definition, we were a minority because teachers are always less than pupils, especially in Argentina, if we speak about Yiddish culture. כן. מישהו רוצה לשאול או to make a comment until now? אוקיי. אז אנחנו ניגשים לשלום עליכם, להמשיך מה שהתחלנו לקרוא. סליחה, יש לגבי טקסט, לגבי המכתב הזה של שלום עליכם, כנראה שאתם עברתם את זה בשיעור שעבר, אבל אני לא מבינה, יש שם פתגם כנראה בעברית, אבל אם אתה יכול להסביר לי... בבקשה, מהו הפתגם? לא מעוקצך ולא מדובשך. לא מעוקצך ולא מדובשך. כן. אימי, את יכולה לעזור לורה? אימי, תעזור לי באנגלית. אני רוצה שאתה תעזור לי בעברית, אחר כך אימי באנגלית. בבקשה. אני חושד באימי שהיא גם יכולה לדבר בעברית. לא אימי? בבקשה. תנסי בעברית. Okay. So, lo bli kots ובלי דבש. Is that right? לא מעוקצך, לא מהעוקץ שלך, ולא מדובשך, ולא מהדבש שלך.
זאת אומרת, אני לא רוצה שום קשר איתך, לא לטוב ולא לרע. בסדר ורה? כן, תודה. חשבתי ככה, יפה. אבל רציתי שזה... כן. אני רק בפעם 100%. שעברה אמרתי שאני לא בטוח אם זה ציטוט מטקסט בעברית, או שזה פתגם, כמו שאת אומרת, מהפולקלור. אני לא יודע עד היום, אפשר פעם לחפש באינטרנט, לא מעוקצך ולא מדובשך, אולי נמצא שם. כן. טוב. תודה. אז אימי, את יכולה להמשיך לקרוא. Yeah. So zogt Getzel lo muktzach velo לא מעוקצך ולא מדובשך. לא מעוקצך ולא מדובשך. נדמה לי שזה Sei כך. mir nicht kein Vetter und nehme nicht kein Stiefel. עכשיו, Don't be my uncle. ורה, Yeah. תשימי לב, שאימי קרא עכשיו פירוש שלא מדובשך ולא מעוקצך, והפירוש הוא עוד פתגם. כן? אז מה, עוד פתגם שהוא צריך להיות פרללי ללא מדובשך ולא מעוקצך. אז אולי אימי יכולה להסביר איפה הפרלל. לא מעוקצך, sei mir nicht kein Vetter. כן, I אימי. mean, it's just, it's crazy. Don't be my uncle and don't sew me boots. Right. So it's not exactly perhaps. It's not I perhaps. don't think so. אל תהיה דוד שלי ואל תתפור לי מגפיים. עכשיו השאלה, יש פה פרלל בין לא מדובשך ולא מעוקצך? לא מעוקצך ולא מדובשך? לגבי אל תתפור לי מגפיים, אולי. כן? אל תתפור לי מגפיים, לא מדובשך. לתפור מגפיים זה כמו לתת לו דבש, לעזור לו, כן? שיהיה לו... לעשות טובה. לעשות טובה. אבל האם לא מעוקצך זה sei mir nicht kein Vetter? I don't know. To be an uncle, דובשך, עוקצך זה שלילי. עוקץ זה לתקור מישהו. האם uncle הוא דבר שלילי? לא ברור. אבל הטכניקה להסביר או להזכיר אידיום כפירוש של אידיום אחר, זה רק שלום עליכם יכול לעשות. אז אם לסכם, אולי זה לא פרלל מלא, אבל זוהי טכניקה שאתה אומר פתגם אחד, ואחר כך כאילו מסביר אותו על ידי פתגם אחר. ה-common denominator של שני הפתגמים זה לא מחוק, תעזוב אותי, לא רוצה שום קשר איתך. Yeah, I was going to say that. לא, מה? Oh, I'm sorry. I didn't mean to interrupt. כן, אבל רציתי להגיד משהו. I was going to say the second one, the sei mir nicht kein Vetter or nehme nicht kein Stiefel is
sounds to me like almost saying, tu mir nicht kein Teufels, like Right. don't do me any favors Right, or something right, like that. right. So we are, okay, we understood. Okay. Okay, a modner Mensch oder gets ja. A strange person is this gets yeah. עכשיו אני מתרגם לעברית בשביל ורה, אדם מוזר הוא גציה הזה. תמשיכי. Ein Sohn hat man ihm weggelegt in der Milchama. תרגום. So one son was killed in the war. כן. ורה אבקלינג להשכיב, במובן של להרוג. הלאה? Der andere sitzt und allein ist euch aufzores. So the other son sits in jail. Right. Sitzt means, sitzt, זאת אומרת יושב בבית הכלא, כן? And is himself, has his own troubles? Something Has like his that. own trouble. פה יש קצת אירוניה, כי הבן שמת יש לו טראבל, אבל איזה טראבל? הוא כבר מת. כן, אוקיי. And let's see, Nor kommt zu a Gleichwertel oder a Posuk habt immer weg der Ruach. I think that means he's talking about Getzia, and he's saying when an aphorism, a saying, or a verse comes to him, he catches it, or something like that. Or oh no, it catches him. Chaptim der Ruach means he get lost. What does that mean? The spirit catches him. He get lost. Okay. The Ruach, they are devil. Okay. So if I understand, אם אני מבין מה שהטיילור אומר, הרי הפתגמים, הגלייכוורטל, זה אומר הטיילור. על גציה הוא אומר, אם צריך להשתמש בפתגם, חפטים ברוח, I understand, he get lost, he doesn't know how to use it. Because it's written, kommt zu a Gleichwertel. It comes to use a proverb. Chapt in the Ruach, he doesn't know, if I understand it. מה את אומרת, ורה? אולי לפי ההמשך. מה המילים הבאות? זה קשור או לא? מה זה גלייכוורטל? גלייכוורטל זה פרוברב, פתגם. הבנתי. המילה גלייכוורטל זה וורט. וורט, מילה. גלייך, מילה ישרה, פתגם. אוקיי. כן. איני, כמה מילים אחר כך, אולי זה מסביר, אולי לא. נשמע. כמה מילים אחר כך. לא הבנתי. תמשיכי. לא, רגע. אימי אומרת שלא הבינה. מה לא הבנת, אימי?
Oh, I'm sorry. Did you just want me to read? That's what I didn't understand. Yes, yes. I wanted Okay. to see if the words which come now explain. Oh, Okay. okay. Und weiter ist nicht mehr kein Neues zu schreiben. Oh, that's it. Ah, Und weiter ist nicht mehr kein Neues zu schreiben. okay. Okay, we know what that means. Sis danken Gott beloi hopoluchne. Благополучне. כן, זה ורה תסביר לנו. Bloho poluchka. Hakol beseder? Más o Yeah. menos? Okay. Yes. Und, und wir seien alle, Baruch Hashem, in besten gesund. Achutz, oh, לא, רגע. Achut- ומיר זיינם ברוך השם עם בסטן גזונט, תרגום. oh, and we are all, thank God, in good health. Of course, after what he said about all people who died, we are in good health. Okay. Achutz was Chanerikel, meine klagt sich nebach auf den Herzen. תרגום. Except my Chanerikel כן. is lamenting, poor Yes. thing, in her No, heart. about her heart, which doesn't Oh. function as it should be. Oh, often about, okay. So we are, I've- all of us are very well, but again, he never stops to explain the problems. Okay. Right. Wertele oist zu reden. Klog sich auf den Herzen, I'm going back. Sich klogen. What is sich klogen in Yeah. Yiddish? Lament or Lament, yes, but here, more than lament, it means she speaks about problems she has with her heart. okay. So klogi means here to be uneasy about her heart. It doesn't function. Okay. Okay, and then Bertele Oistreden. Avertele oistzureden. ורה, איך היית מבינה את זה לפני שאימי מסבירה? מה עושה פה המשפט אברטלה אויסצוריידן? אני לא מבינה מה זה ורטלה. ורטלה זה וורט קטן. דבר קטן. אמירה קטנה. אויסצוריידן, to speak. כן, זה אני מבינה. מה את מבינה? אני מבינה שהיא כל הזמן כאילו מסביב בעיה של בלב, היא מדברת. נכון. זאת אומרת, אברטלה אויסצוריידן, זאת אומרת, אני אומרת דבר קטן, כן, שיש לי בעיות עם הלב. לאו מילתא זוטרתא היא, כמו שאומרים, זה לא דבר קטן. אברטלה אויסצוריידן, המשמעות זה ההפך. זה לא דבר קטן להגיד שיש לה בעיות עם הלב, מפני שזה יכול להיות מסוכן. כן. אימי, את מסכימה? I think I understand. Is it sort of like saying a Kleinigkeit? בדיוק. אין okay. קליניקאית, which means the opposite. זה דבר גדול. Right, זה לא דבר קטן. right. יפה. Okay. Die Pochodim
was besteht da euch אוקיי, von die רק רגע, די פוחודה וסמשתי דאויס ורה, תצילי אותנו, מה זה הפוחודה הזאת? חשבתי שזה מפחדים, לא. מפחד. איך, לא? רגע, לא, רק רגע. אימי, איך כתוב פוחודה? בעברית, פ' ח' ד' י' מ'. אז זה פוחודים, לא פוחודים. פוחודים, my fault, sorry. אז זה כן, זה פחד. זו הפחדים, כן? הפחדים, הפחד יותר מאחד. בוסמהודו אויסו שטיין. כן? The fears, בוסמהודו אויסו שטיין, איך תתרגמי? The fears which we endure. Which endure, exactly. So the fears which endure here, פחודים. נכון, ורה צדק, פחד, פחודים, פלורל. כן? Von die expropriaties. אקספרופיאציות. הוא מדבר, the fears we have to suffer, to endure, from the expropriations. מה זה expropriations? ורה יכולה לעזוב? אני חושבת שכן. כן. אקספרופריאציה, זאת אומרת, מה שעשו, בואי נגיד סובייטים, הם לקחו מה שהיה לאנשים עשירים, כן. והם אמרו שעכשיו זה לא יהיה כבר שלהם, זה יהיה כבר של המדינה. אוקיי, אימי מסכימה? לקחת ממישהו מה ששייך, לא, לקחת ממנו ולעשות את זה כאילו חוקי. אין יותר רכוש פרטי. כן. כן. אימי, את הכרת את המילה הזאת, אקספרופיאציה? I understood, הבנתי. אוקיי, תמשיכי. Du weißt aber nicht, mit was meinst das? תרגום. Of course you don't know with what. Oh, I'm not sure I understand this. Okay, so this is again a way of speaking, a very popular way of speaking. אומר הטיילור של איסטרן יורופ לחבר שלו בניו יורק, אקספרופיאציות, אתה בטח לא יודע עם מה אוכלים את זה. זאת אומרת, אתה בטח לא מכיר את הביטוי הזה, אקספרופיאציה. למה אתה לא יודע עם מה אוכלים את זה? למה אתה לא מכיר? כי אצלך בארצות הברית אין דבר כזה. כמו שאומרת ורה, לא לוקחים באמריקה רכוש פרטי והופכים אותו לרכוש של המדינה. אמריקה ארץ קפיטליסטית. שהוא כתב את זה
בשנת 1907? כן, אבל פה אני רוצה להגיד משהו, ורה. יכול להיות שהביטוי אקספרופיאציה לא נוגע למשטר הקומוניסטי, אלא, ואנחנו נראה את זה עוד בהמשך אולי, נוגע לזה שמגרשים אנשים שגרים בבית כי הם לא יכולים לשלם שכר דירה. מה שאני רוצה להגיד, שיכול להיות שהמונח אקספרופיאציה, יש לו יותר ממובן אחד. יש לך ורה אפשרות לבדוק את זה באינטרנט? בטח שלא עכשיו. לא. לשיעור הבא, אני... אז תרשמי לך. כן, זה יהיה. כי שיעורי כנראה בית. יכול להיות שיש לזה משמעות לפני הקומוניזם, של לגרש מישהו מהבית שלו, כי הוא לא יכול לעמוד בתשלום שכר דירה. כן, בטח שקומוניסטים לא היו הראשונים כן, בדיוק. בעניין הזה. איני. משפט הבא. I don't understand how to translate the mitvos men est das. אוקיי. That's Russian? זהו ביטוי שאני מכיר אותו, אפילו מארגנטינה. כאשר אתה רוצה להגיד שאתה לא מבין משהו, אתה אומר, למשל, אקספרופיאציה, אני בטוח שאתה לא יודע עם מה אוכלים את זה. Which means you don't know how to deglute it, how to understand what expropriation is. Wow. It's a popular way of saying you don't understand what it is. Because if you don't know with what you eat it, so you cannot take it into your mind or into your belly. מה ששולם עליכם מנסה לעשות, זה לתת ליהודי, לטיילור של איסטרן יורופ, לדבר בסגנון עממי. A popular kind of writing. Yes. האם אני הסברתי קצת יותר, אימי? Oh, yes. Thank you. זה עוזר? כן. טוב. יש לנו עוד 6 דקות. כן, אימי. מה את אומרת? Oh, I'm just going to read. Okay. Okay. Welch dir beschreiben? ולך דיר beschreiben. תרגום? I will explain or describe. Describe in order to explain what expropriation is. יכול להיות שיש לנו עכשיו הסבר מה שולם עליכם או מה היהודי הטיילור מתכוון במילה אקספרופיאציה. Man kommt da rein zu dir in Stube rein. תרגום.
they come into your house Right. mit der Fartiker Bombe. With Mit the הפרטיקר מה? bombe. בומבה. On bombe. Bombe. Uh-huh. I think it's a like a grenade. A bomb. A ready-made Fartiker. Ready-made bomb, כן. Ungefüllt Dafke nicht mit Matzemehl. Yeah, exactly. Not filled with matzemehl. Right. Nur mit Pulver und mit Zwirkes. So that No means mit, רגע, no mit Pulver und mit Zwirkes. I think I looked that up. הכוונה לזה צ'ווקס. כתוב צוויקס, אבל הכוונה למילה צ'ווקס, זאת אומרת מסמרים. nails. That's right. כן. אז באים אליך הביתה with a ready-made bomb, which is full of not matzemel, but pulver, Gunpowder. gunpowder, and nails. So in the moment it will explode, you will be killed by the flying nails. Und sagt zu dir, and they say to you, oh, Yes. sorry. Yes, okay, and they say to you, And they say to you, Ruki ver. ידיים למעלה. Oh, yeah. Oh, no, that's okay. I have my print. I just can't read it. I don't know what it means. כן? מה אימי? מה זה? רוקי ורך? כן, כן, ידיים למעלה. ורה, תגידי את זה ברוסית. תגידי את זה ברוסית, ורה. רוקי ורך. ידיים למעלה. ידיים למעלה. אוקיי, אנחנו באמצע... גרמנים היו אומרים, הנדי הוך. כן. אנחנו באמצע התיאור מה זה אקספרופריאציה, אבל השיעור שלנו נגמר, ואנחנו נעצור כאן, ונסיים ביום חמישי להבין מה זה אקספרופריאציה. השעה 7:28. כן. עד כאן יש שאלה? אז אני מזכיר שאנחנו קוראים עכשיו מה שהטיילור של איסטרן יורופ מסביר מה זה אקספרופריאציה. כן. אז אני עושה סטופ ריקורדינג? כן. עד כאן להיום. אנחנו עוצרים את הטייפ ואומרים תודה.